Okay, so welcome to this lecture, everyone. Very good afternoon. So today we are going to talk about control file management. So we have completed. First of all, as in the database is a combination of C plus R plus D. So we have completed D, data file management. We have completed R, readlog file management. Today we'll talk about control file management. Okay, today we'll talk about C, control file management. So what is a control file? First of all, what is a control file? What is a control file? Control file is a binary file. Listen carefully. Control file is a binary file, which is very smallest file in the database. First of all, what is database? How many files are there as a combination of database? As a combination of database, how many files are there? CRD. What are the three files? Control, readlog, data file. Control file, readlog file, and data file, right? So out of all these three files, control file is the smallest file. Control file is a very small file, which is a binary format file. Okay, which is a binary format file. This is control file, CTL, which is a very small file actually. Very small file in the database. Okay, and but as I am telling you that this is a very small file, but without control file, what is a database? I wanted to talk without a control file. What is a database? Database is nothing, zero. Database is nothing, zero. Without a control file, the database is nothing. Why? Who will tell me what are the three stages of database startup? What are the three stages of database startup? Who will tell me? Mount, open. Please tell your name, as this is the session is getting recorded. Please tell your name and start, so that I'll mark your name, and I'll make sure that if you people are actually practicing good, I'll also make sure you get a job as soon as possible. So please tell your name, start up with your name, and then start the answer. Shrikant. Yeah, please. No mount, open. No mount, open. Now another question. Who else want to answer? Please tell your name and start. This is no mount, this is mount, this is open. In which stage control file is needed? Trishul, this is Divya. Yeah, Mount Divya. stage. No, we'll give a chance to Divya. Yeah, Divya. At open time, we will use the control file. Okay, it's wrong answer. Who is next? No, sorry, mount. To mount database. It reads Mount control file and control file is needed. Yes. We need the control file at the mount stage. To mount the database, we need a control file. Then to open the database, we need what? Data files and readlog file is needed for Data files and readlog files. Data files and readlog files to open the database. Now I have a question. Without mounting a database, my question is, without mounting a database, can I open the database? no. Yes. So without mounting a database, can I open the database? No, we cannot. We cannot. So in order to mount the database, I need a control file. Is that correct? Yes. Now assume that I don't have a control file. Will the database mount? No. I have data files, I have readlog files, but I don't have control file. Will the database mount? No. Then even if I have data files, even if I have readlog files, without a control file, data files and readlog files are waste. Is this statement correct? Yes or no? ఇంగ్లీష్ వచ్చా తెలుగులో మాట్లాడుకుందామా? ఇంగ్లీష్ వచ్చా తెలుగులో మాట్లాడుకుందామా? సింపుల్. సరే తెలుగులో చెప్తాను. సో కంట్రోల్ ఫైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ వీ నీడ్ టు మౌంట్ ద డేటాబేస్ కదా. మౌంట్ స్టేజ్ లో కంట్రోల్ ఫైల్ కావాలి. డేటాబేస్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే డేటా ఫైల్స్ అండ్ readlog ఫైల్స్ కావాలి. సో నౌ కంట్రోల్ ఫైల్ లేదు నా దగ్గర. కంట్రోల్ ఫైల్ లేదు. నౌ దెర్ ఇస్ నో కంట్రోల్ ఫైల్. అవుట్ ఆఫ్ CRD ఫైల్స్ C is gone. I don't have a control file. ఇప్పుడు డేటాబేస్ మౌంట్ అవుతుందా is what my question is. No. Okay, thank you everyone for joining the lecture. No. I'm stopping for the day.
So control file is very important to mount the database. Mount అవ్వాలంటే control file compulsory కావాలి. Yes or no? Yes. Yes, అన్న. Right, very good. ఇప్పుడు now control file open database open అవ్వాలంటే ఏ ఫైల్స్ కావాలి? డేటా ఫైల్స్ అండ్ read log ఫైల్స్ కావాలి. Yes or no? సో నా దగ్గర కంట్రోల్ ఫైల్ లేదు. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఫైల్ లేదు. ఇఫ్ ద కంట్రోల్ ఫైల్ ఇస్ నాట్ దేర్, డేటాబేస్ మౌంట్ అవుతుందా అవ్వదా? అవ్వదు. మౌంట్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ నో మౌంట్ అయింది కానీ మౌంట్ అవ్వట్లేదు. మౌంట్ అవ్వకపోతే డేటాబేస్ ఓపెన్ అవుతుందా అవ్వదా? సిఆర్డి ఫైల్స్ లో డి డేటా ఫైల్ ఉన్నా, ఆర్ రీడ్ లాగ్ ఫైల్ ఉన్నా, సి కంట్రోల్ ఫైల్ లేకపోతే నీకు డేటా ఫైల్స్ అండ్ రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్ ఉన్నా వేస్టే. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా కాదా? సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది? వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్? That's why everyone calls this control file as a heart of the database. What do people call as control file as a part of a heart of the database. database. Why we call this as a heart of the database? Ante the reason we call this as a heart of a database because without a control file we cannot mount the database. Without a control file we cannot mount the database. If the database is not mounted, we cannot open the database even if you have data files and read log files. So నీకు mount stage దగ్గర ఆగిపోతది control file లేకపోతే. That is why we call control file is the heart of a database. Control file is the heart of a database. Okay, now control file is called as the heart of a database. The reason is if we lost the control file, which means we lost the entire database. మీరు అడగచ్చు, సార్ డేటాబేస్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫైల్ ప్లస్ డేటా ఫైల్స్ ప్లస్ రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్, సిఆర్డి ఫైల్స్ కదా, జస్ట్ కంట్రోల్ ఫైల్ ఒకటి పోతే డేటాబేస్ అంతా పోయినట్టేనా? ఎస్. ఇఫ్ యూ లాస్ ద కంట్రోల్ ఫైల్ నీకు డేటాబేస్ మొత్తం పోయినట్టే. సిఆర్డి ఫైల్స్ లో సి ఒకటి పోతే డి ఉన్న ఆర్ ఉన్న వేస్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద డేటా ఇన్ ద డేటా ఫైల్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద డేటా ఇన్ ద రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్, ఇఫ్ యూ లాస్ ద కంట్రోల్ ఫైల్, which means you lost the entire database. Very simple. That is why we call the control file as a heart of a database. Understand? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Now I told the reason why the control file is heart of the database. Okay, angle lo chupichna. So I showed you in one angle. Now I will show you in another angle. Okay, different angles lo chudam manam. Okay, so I showed you in one angle that if the database is not mounted, we cannot open the database. That's why control file is the heart of a database. Yes, but inko angle lo, in another angle, if we see control file lo what information will be there, so that we are calling this control file as a heart of the database. What information will be there in the control file, so that we are calling the control file as a heart of the database. Everyone listen very carefully. I'm telling you. Information number 1, control file lo data untada. First of all meer telusukovalsindi control file lo data untada, data undadu. Data will only be there in the data files and read log files. Mari control file lo em untadi? Control file lo information untadi. Control file contains the information. Which information? Database information. Em information untadante control file consists the information related to DB name, database name. Ardhamainda? Yes. Control file has the information related to DB name, okay, DB birth time, which means DB created time, which means birthday అనుకోదండి, then birthday atla. Okay na? Ardhamainda what I'm talking? Yes, sir. So, when did you born ante you'll tell that I born in so and so year, so and so date, so and so time. But can you show me the proof ante? You birth certificate isko chupiyali. Yes or no? Yes, sir. Birth certificate idi control file. Ardhamainda what I'm talking? Yes, Yeah. So what information will be in the control file? Database name, database created time. Okay, database created time. Then tarvata data files and redo files. Data files and redo files. Location.
లొకేషన్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సిఆర్డి ఫైల్స్ లో డేటా ఫైల్స్ రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి స్లాష్ ప్రాడ్ Slash prod. డేటా Ora data. అక్కడ ఉన్నాయి డేటా ఫైల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్ అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఫైల్ దగ్గర ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ ఫైల్ దగ్గర రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ చెక్ పాయింట్ నెంబర్ ఉంటుంది and one more information log sequence okay and finally db backups information right so now మనకి ఏమేమి తెలుసు ఇందులో what are the points that we know db name అంటే ఏంటో తెలుసు because we have given a parameter called db underscore name is equal to అని ఇచ్చాం కదా so that db name is registered in control file we know now database creation time అంటే తెలుసు @dbcreate.sql అని ఇస్తాం గుర్తుందా @dbcreate.sql అప్పుడు ఏమొస్తుంది డేటాబేస్ క్రియేటెడ్ అని వస్తుంది కదా క్రియేట్ అయిన టైం ని కూడా రిజిస్టర్ చేసుకుంటుంది ఆ క్రియేట్ అయిన టైం ని రిజిస్టర్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ కూడా తెలుసు కదా మీకు డేటా ఫైల్స్ అండ్ రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్ లొకేషన్ అంటే డేటా సిఆర్డి ఫైల్స్ లో ఈ డేటాబేస్ ఫైల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయినాయి /prod/dbname /ora data ఆ లొకేషన్ కూడా ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుంటుంది అర్థమైందా Yes. Now what are the other information that control file is storing checkpoint number what is this checkpoint number I'll explain you listen carefully how many read log files we have two very good two there is a word called scn system change number scn number అని ఉంటుంది database లో there will be something called scn number ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నమాట ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ scn నెంబర్ ని మనం ఏమనొచ్చు ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్స్ అనొచ్చు there are a lot of transactions happening in the database ఇది read log buffer cache for example ఇది read log buffer cache ఈ read log buffer cache లో నుంచి read 1a.log లోకి రాస్తుంది then it is writing into read 2a.log ఇది తెలుసు కదా మీకు స్టోరీ ఎవ్రీవన్ లేకపోతే క్లాస్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తా తెలియదు అంటే రైట్ సో చెక్ పాయింట్ చేంజ్ నెంబర్ అంటే ఏంటో చెప్తా చెక్ పాయింట్ నెంబర్ కాదు చెక్ పాయింట్ చేంజ్ నెంబర్ అంటే ఏంటో చెప్తా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో ఇట్ ఈస్ రైటింగ్ ఇంటూ read 1a.log yes Yes. so when it is writing into read 1a.log it starts from scn number 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి అంటే ట్రాన్సాక్షన్ 1 ట్రాన్సాక్షన్ 2 ట్రాన్సాక్షన్ 3 ట్రాన్సాక్షన్ సో లైవ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని స్టోర్ చేస్తుంది లైవ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని స్టోర్ అవుతున్నాయి అన్నమాట read 1a.log అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ read log file కెన్ మెయింటైన్ 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకవేళ 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతుంది అంటే వన్ read log file కెన్ మెయింటైన్ హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ 100 times. 100 example. So assume that out of starting with first scn number it will be ended with 100 scns అంటే ఒక log file లో 100 scn numbers ఫిట్ అవుతాయి 100 transactions assume అది assumption అంతే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను 100 transactions ఒక read log file లో పడతాయి అన్నమాట 1a.log అంటే ఇప్పుడు 1a.log 100 transactions కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అంటే ఫుల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎక్కడ రాస్తుంది Read to 2a సో scn నెంబర్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 101. 101 this is called check point change number చెక్ పాయింట్ ఎప్పుడు చేంజ్ అయింది ఇక్కడ 1 తోటి స్టార్ట్ అయింది 1 is a check point change number ఇక్కడ 101 చెక్ పాయింట్ చేంజ్ నెంబర్ ఈ చెక్ పాయింట్ చేంజ్ నెంబర్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ 101 నుంచి ఇక్కడ 200 scn numbers పడతాయి 200 transactions can be fit in one read log file నెక్స్ట్ ఈ read 2a కూడా ఫుల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎక్కడ రాస్తుంది 1 it starts writing from 201 so what is the check point change number now 201 so 101 ని ఓవర్రైడ్ చేసి 201 అని రాసుకుంటది అర్థమైందా వాట్ ఇస్ చెక్ పాయింట్ చేంజ్ ప్రతిసారి లాగ్ స్విచ్ అయినప్పుడు చెక్ పాయింట్ చేంజ్ నౌ ఐ ఆల్సో నౌ చెక్ పాయింట్ చేంజ్ గురించి తెలిసిపోయింది కదా నౌ ఐ టాక్ అబౌట్ లాగ్ సీక్వెన్స్ వాట్ ఈస్ లాగ్ సీక్వెన్స్ అంటే
if a logarithm is writing into redo 1a.log, the sequence number is 1. It switched to redo 2a, sequence number is 2. Then it switched to redo 3a, sequence number is 3. Then it switched to redo 2a, sequence number is 4. It switched to redo 1a, the sequence number is 5. Sequence number 5. Again it switched to redo 2a, sequence number is 6. The sequence number అంటే ఏంటో? Yes. ఎన్ని స్విచ్లు అయితే అన్ని సీక్వెన్స్ నంబర్లు మారుతుంటాయి. దట్ ఈస్ లాగ్ సీక్వెన్స్. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఆల్సో మెయింటైన్డ్ ఇన్ ద data కంట్రోల్ ఫైల్. ఇందాక వీటితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ఎంతమంది చూసారు వీటితో మాట్లాడుతుంటే? చూసారా? సో ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్యాకప్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఉందా లేదా చెక్ చేయని చెప్పేసి ఐ వాస్ ఆస్కింగ్ టు ఫైర్ దిస్ కమాండ్. ఒక కమాండ్ ఇచ్చి ఆ డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఉందా లేదా చెక్ చేయని చెప్పి చెప్పా. హీ చెక్ ద డేటాబేస్ బ్యాకప్. చూసారా అందరూ? ఆ డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా కూడా, డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా స్టోర్ చేసేది ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది? సో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కంట్రోల్ ఫైల్ లో. దట్ ఈస్ వై వి కాల్ ద కంట్రోల్ ఫైల్ as a heart of database. అర్థమైందా? yes sir. So now tell me, if the control file is lost, database waste. ఇంకా కంట్రోల్ ఫైల్ పోయిందంటే నీకు డేటాబేస్ వేస్ట్, అంతే కదా? That's how the control file is very very important. Yes or no? Yes. Now I have a question. Now you people have to ask a question. Sir, మరి what is the remedy, sir? మరి రెమెడీ ఏంటి? ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఫైల్ పోతే మరి డేటాబేస్ అంతా పోయినట్టే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is నేను how can I say, like this is my application. Yeah, this is my general application. So I am connecting to the American Express database now. See, I am connecting to American Express database. Now login and కొడుతున్నా. ఇప్పుడు డేటాబేస్ పోయిందనుకో, will I be able to log in and see my data? No. అంటే ఒక్క యూజరే ఉన్నాడా అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ కి? ఒక్క యూజరే, నేను ఒక్కడనేనా యూజర్? మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు కదా. Yes. మరి if the database is gone, for example, if the database is gone, మరి బిజినెస్ పరిస్థితి ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద బిజినెస్ అంటే? బ్యాంక్ బంద్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి, అంతేనా? ఒక కంట్రోల్ ఫైల్ పోతే బ్యాంక్ బంద్ చేసుకుని పోవాలి, అంతేనా? No, Trisham, they will maintain like you gave an example. They will maintain backup. వదిలేసే, బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, అంటే కంట్రోల్ ఫైల్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నా అబ్బా మీకు. Yes. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఇస్ ఎ రెమెడీ, దేర్ ఇస్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సొల్యూషన్ లేకపోతే ఆ డిబిఏనే కాదు. నా దృష్టిలో నువ్వు ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సొల్యూషన్ తోటి ముందుకు వచ్చినావు అంటే యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ డిబిఏ. If you don't have a solution, if you don't have any in your mind, simple, you are not a DBA. కంట్రోల్ ఫైల్ ఏ సిచువేషన్ లో లాస్ అవుతుందన్న? Very nice question. Yeah, good question. Who is that? సంజీవ అన్న. Very good, nice question. In which situations the control file can be lost is his question. I'll explain in the last. Before that, first remedy చెప్పేస్తా. కంట్రోల్ ఫైల్ పోతే రెమెడీ ఉంటుంది మనకి. రెమెడీ ఏంటంటే తెలుసా? వాట్ ఇస్ ద రెమెడీ? I'll tell you. Can anyone tell me what is the remedy? Redo log file management class complete చేసుకున్న వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. I can bet on this. Duplicate or mirror? Exactly. Mirroring concept. Exactly correct. So this is control01.ctl కదా. We'll mirror this control file as control02.ctl and we'll mirror this as control03.ctl. Now how many mirrors we have? We have two mirrors, 02.ctl and 03.ctl, and the original file is 01.ctl. So this is the first remedy, first solution. Evadana interview lo adigadu anko, my control file is lost. Aithe indra bhai control file pothindi, I have mirror. Simple, confident undal answer kuda. I lost my control file. So what? I have mirror copies available in my database. We maintain mirror copies. We maintain two mirror copies, 02.ctl, 03.ctl. I'll restore the control file from the mirror copy. That's the first solution. Ardhamainda? What is the first solution? Yes sir. Second ఎట్లా అడుగుతారంటే క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారంటే, నాకు మిర్రర్ కాపీస్ లేవురా భయ్, ఐ డోంట్ హావ్ మిర్రర్ కాపీస్, ఐ హావ్ ఓన్లీ వన్ కాపీ control01, అదే పోయింది నా దగ్గర. నౌ ఐ లాస్ట్ ద కంట్రోల్ ఫైల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? We can restore the control file from the backup. Database backup ఉంటుంది కదా, backup. Yes. We can restore the control file from database backup నుంచి restore చేయొచ్చు. We can restore this is the second answer you have to give.
అండ్ ఇట్లే ట్రిక్కీ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, నాకు మిర్రర్ కాపీస్ లేవు, ఏం చేస్తావు? యూ కెన్ రీస్టోర్ ద కంట్రోల్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ బ్యాకప్ యూ హ్యావ్. అర్థమైందా? సినారియో నెంబర్ 3 వాడు ఏమంటాడంటే నా దగ్గర డేటాబేస్ బ్యాకప్ కూడా లేదు. నౌ వాట్ యూ విల్ డూ? సింపుల్. ద లాస్ట్ అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ ద వర్స్ట్ కేస్ అన్నమాట. వర్స్ట్ కేస్, నీకు మిర్రర్ కాపీస్ లేవు, డేటాబేస్ బ్యాకప్ లేదు. ద లాస్ట్ అండ్ ద వర్స్ట్ కేస్ ఈస్ టు రీక్రియేట్ ద కంట్రోల్ ఫైల్. వాట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ కేస్? To recreate the control file. రీక్రియేట్ ద కంట్రోల్ ఫైల్ అంటే కంట్రోల్ ఫైల్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పోతుంది అనమాట. పోతే నువ్వు దాన్ని రీక్రియేట్ చేస్తున్నావు, మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేస్తున్నావు కంట్రోల్ ఫైల్ ని. రీక్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బిహేవ్ లైక్ ఏ, I mean, recreation of the control file is nothing but incarnation will happen. What will happen? What will happen? Incarnation. Okay, incarnation meaning అంటే ఏంటంటే you are giving a new birth. I mean, in our local language, like incarnation meaning కోసం ఎత్తుకుతున్నా అంతే. అంటే you don't have anything now, but you are giving a new birth to the database. అర్థమైందా? What do you mean by incarnation? Yes. నీ డేటాబేస్ చచ్చిపోయింది, నువ్వు చచ్చిపోయిందని బతికిస్తావు అంతే, సింపుల్. హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లాగా సంథింగ్, యా ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, యాక్చువల్లీ అన్ని బ్యాచ్లకి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. జస్ట్ లైక్ a heart transplantation, your heartbeat stopped, there is no more heartbeat, which means the person is dead, but still heart transplantation can give a birth to the person. Similarly, control file పోయింది, it's a heart of a database is gone, no mirrors, no backup, nothing. You are recreating the control file and giving a new birth to the database. So that what happens అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పోతుంది, డేటాబేస్ బ్యాకప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోయింది, లాగ్ సీక్వెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోయింది, చెక్ పాయింట్ చేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పోయింది. మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా నువ్వు ఫీడ్ చేయాలి, ఫ్రెష్ గా కంట్రోల్ ఫైల్ బ్రెయిన్ లోకి నువ్వు ఫ్రెష్ గా ఎక్కియాలి. ఇదంతా ఎక్కియాలి, నువ్వు ఎక్కిస్తే అప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్స్ బిహేవింగ్ లైక్ ప్రీవియస్ డేటాబేస్. అర్థమైందా? అయితే ఏంటంటే లాగ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ మారిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కంట్రోల్ ఫైల్ పోయే ముందు లాగ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఇక్కడ 35 ఉంది అనుకో, లాగ్ సీక్వెన్స్ అగైన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1, 2 నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది లాగ్ సీక్వెన్స్. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ లాస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ సినారియో, రీక్రియేటింగ్ ద కంట్రోల్ ఫైల్. మాక్సిమం మిర్రర్ కాపీస్ నుంచి రీస్టోర్ చేస్తాం, లేదంటే బ్యాకప్ నుంచి రీస్టోర్ చేస్తాం. మాక్సిమం మిర్రర్ కాపీస్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకుంటాం. ఎనీ కంపెనీ విల్ హ్యావ్, ఎనీ డేటాబేస్ ఈస్ హ్యావింగ్ మినిమం 3 కాపీస్. 3 కాపీస్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే guys. This is about the control file management. If you people have any questions, the Q&A session will start now. 4 minutes of time you people have. Please start asking questions. Other than that, class ardhamainda? Everyone understood the session? Yes. Understood. All right then. Thank you everyone for joining this lecture. Now the Q&A starts. Please start asking your questions for the next 4 minutes. You have time. Shoot your questions.